Сегодня мы разберем 20 полезных фраз, которые пригодятся вам в самолете. Если вы путешествуете, летите за границу или просто хотите понимать английскую речь в реальных ситуациях, то это видео для вас. Как мы работаем? Сначала английская фраза и перевод на русский, потом пример, предложение и перевод примера. А после того, как мы разберем все фразы и все примеры, мы послушаем небольшую историю на английском языке с использованием этих фраз. Постарайтесь понять ее без перевода и узнать как можно больше знакомых выражений. Слушайте внимательно, повторяйте вслух и старайтесь запомнить новые выражения. Поехали! Where is my seat? Где мое место? Where is my seat? Where is my seat? Where is my seat 12A? Где мое место 12А? В английском языке место 12А обычно произносится так. 12A. 12A. Seat 12A is by the window. Место 12А у окна. Seat 12A is by the window. Can you help me find my seat? Can you help me find my seat? Вы можете помочь мне найти мое место? Can you help me find my seat? Can you help me find my seat, please? Вы можете помочь мне найти мое место? Пожалуйста. Can you help me find my seat, please? Is this seat taken? Is this seat taken? Это место занято? Is this seat taken? Excuse me, is this seat taken? Извините, это место занято? Excuse me, is this seat taken? Can I put my bag here? Can I put my bag here? Могу я положить сумку здесь? Can I put my bag here? Can I put my bag here in the overhead bin? Могу я положить сумку здесь, на багажную полку? Can I put my bag here in the overhead bin? Overhead bin – это багажная полка над сиденьями в самолете. Overhead bin. Overhead bin. Could you help me with my bag? Could you help me with my bag? Вы не могли бы помочь мне с сумкой? Could you help me with my bag? Добавляем слово please. Could you help me with my bag, please? Could you help me with my bag, please? Вы не могли бы мне помочь с сумкой, пожалуйста? Please fasten your seat belt. Please fasten your seat belt. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. Please fasten your seat belt. Please fasten your seat belt before take-off. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности перед взлетом. Please fasten your seat belt before take-off. The plane is taking off. The plane is taking off. Самолет взлетает. The plane is taking off. The plane is taking off in a few minutes. Самолет взлетает через несколько минут. The plane is taking off in a few minutes. Can I have some water, please? Can I have some water, please? Можно мне воды, пожалуйста? Can I have some water, please? Can I have some water, please? Очень полезная фраза в самолете. Can I have some water, please? Can I have some water, please? Можно мне воды, пожалуйста? What would you like to drink? What would you like to drink? Что бы вы хотели выпить? What would you like to drink? Tea, coffee, or water? Что бы вы хотели выпить? Чай, кофе или воду? What would you like to drink? Tea, coffee, or water? Do you have any snacks? Do you have any snacks? У вас есть какие-нибудь снеки? Do you have any snacks? Do you have any snacks? Do you have any snacks on this flight? У вас есть какие-нибудь снеки на этом рейсе? Do you have any snacks on this flight? Do you have any snacks on this flight? 10 фраз уже позади. Давайте потренируем аудирование сейчас. Прослушайте небольшой диалог и постарайтесь понять его. Текст аудирования, скрипт с построчным переводом вы найдете у меня на сайте по ссылке в описании. Слушаем и понимаем. Excuse me, can you help me find my seat?
Of course. What is your seat number? My seat is 12A. Seat 12A is by the window. It is over there. Thank you. You're welcome. Excuse me, is this seat taken? No, it isn't. Great, thank you. Can I put my bag here? Yes, you can put it in the overhead bin. Could you help me with my bag, please? Of course. Thank you very much. No problem. Please fasten your seatbelt. Okay. The plane is taking off in a few minutes. Excuse me, can I have some water, please? Of course. Thank you. What would you like to drink later? Tea, coffee, or water? Tea, please. Sure. Do you have any snacks on this flight? Yes, we do. I will bring you some snacks later. Thank you for your help. You're welcome. Excuse me, may I get past? Извините, можно мне пройти? Excuse me, may I get past? Excuse me, may I get past? Excuse me, may I get past? I need to go to my seat. I need to go to my seat. Мне нужно пройти к моему месту. Can I recline my seat? Can I recline my seat? Могу я откинуть спинку сиденья? Can I recline my seat? Excuse me, can I recline my seat? Могу я откинуть спинку сиденья? Recline – откидывать спинку сиденья. Excuse me, can I recline my seat? Could you put your seat upright, please? Could you put your seat upright, please? Не могли бы вы поднять спинку сиденья, пожалуйста? Could you put your seat upright, please? I need more space. I need more space. Мне нужно больше места. I need more space. Where is the restroom? Where is the restroom? Где туалет? Excuse me, where is the restroom? Where is the restroom? В самолете также часто говорят lavatory. Lavatory. Туалет в самолете. Excuse me, where is the lavatory? Where is the lavatory? The seat belt sign is on. The seat belt sign is on. Знак «Пристегните ремни» включен. The seat belt sign is on. The seat belt sign is on, so please remain in your seats. The seat belt sign is on, so please remain in your seats. Знак «Пристегните ремни» включен, поэтому, пожалуйста, оставайтесь на своих местах. The seat belt sign is on, so please remain in your seats. Please put your phone on airplane mode. Please put your phone on airplane mode. Пожалуйста, включите авиарежим на телефоне. Please put your phone on airplane mode. Please put your phone on airplane mode before takeoff. Before takeoff. Перед взлетом. I feel a little sick. I feel a little sick. Мне немного плохо. I feel a little sick. I feel a little sick. Excuse me, I feel a little sick. Извините, мне немного плохо. Как-то нехорошо мне. I feel a little sick. Do you have a blanket? Do you have a blanket? У вас есть плед? Do you have a blanket? I'm cold. У вас есть плед? Мне холодно. I'm cold. Do you have a blanket? Do you have a blanket? I'm cold. We're landing soon. We're landing soon. Мы скоро приземляемся. We're landing soon. Please fasten your seatbelt. We're landing soon. Please fasten your seatbelt. We're landing soon. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. Мы скоро приземляемся. We're landing soon. Have a nice day. Хорошего дня. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. Спасибо, хорошего дня. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Отлично, мы разобрали 20 полезных фраз.
для самолета. А теперь давайте посмотрим, как эти фразы используются в реальной ситуации. Сейчас вы услышите небольшую историю на английском языке. В этой истории встретятся многие фразы, которые мы только что изучили. Постарайтесь понять общий смысл истории. Не переживайте, если не поймете каждое слово. Главное узнавать знакомые фразы и следить за развитием событий. Текст, аудио, скрипт с построчным переводом вы найдете у меня на сайте по ссылке в описании. Готовы? Тогда начинаем. Today is my first flight. I get on the plane and to look for my seat. My seat is 12A. It is by the window. I ask the flight attendant, "Can you help me find my seat?" She smiles and says, "Of course." I find my seat and sit down. Then I put my bag in the overhead bin. The bag is a little heavy, so I ask, "Could you help me with my bag, please?" The flight attendant helps me. Before takeoff, she says, "Please fasten your seatbelt." I fasten my seatbelt and put my phone on airplane mode. The plane is taking off. I'm excited, but also a little nervous. After some time, the flight attendant comes with drinks. She asks, "What would you like to drink?" I say, "Can I have some water, please?" Later, I feel cold, so I ask, "Do you have a blanket?" She brings me a blanket, and I feel better. Then I want to go to the lavatory. I say to another passenger, "Excuse me, may I get past?" He moves, and I go to the lavatory. After a few hours, the seat belt sign is on again. The flight attendant says, "We are landing soon." I look out of the window and see the city. The plane lands safely. I take my bag and say, "Thank you, have a nice day." The flight attendant smiles and says, "Have a nice trip." Отличная работа! Сегодня мы проговорили 20 полезных фраз для самолета и потренировали понимание английского на слух с помощью небольшой истории. Если видео было полезно, поставьте лайк и напишите в комментариях, какие фразы вы уже знали, а какие стали для вас новыми. Не забывайте переслушивать видео несколько раз. Именно повторение помогает начинать понимать английскую речь быстрее и увереннее. Подписывайтесь на мой канал Comfort English, чтобы изучать английский легко и с удовольствием. Спасибо вам за просмотр и до встречи в следующем видео. До свидания.